Signore e signori, buonasera. Meet the Media Guru Swiss Edition sta per iniziare. Vi invitiamo a non spegnere cellulari e tablet per condividere idee, spunti e suggestioni con noi. L'hashtag della serata è Meet El Bay. Be social, be Meet the Media Guru. Adesso facciamo l'ingresso come al solito, buonasera, grazie. Potremmo anche parlare senza microfono se crea... Grazie. Beh, intanto un applauso lo facciamo a Malik che è qui con noi. Dopo daremo tutto lo... Io non so se funziona. Sì, funziona. Daremo tutto lo spazio che si merita, e anche se poi, siccome parliamo in Svizzera, in questo momento siamo in Svizzera, saremo puntualissimi. E allora, io sono molto felice di essere qui accanto a Sabrina Della Fiore, la console della Svizzera in Italia, con la quale abbiamo condiviso a partire dall'anno passato tante tappe interessanti, appuntamenti e serate, iniziative varie, e che ci tengo, adesso mi commuovo. Guarda, anche mi viene la nostalgia. Perché tra poco Sabrina ci lascia per andare in Finlandia, allora io intanto le faccio un applauso anche a lei, perché così superiamo un momento di commozione. Allora, abbiamo creato con Sabrina, ci prendiamo veramente 5 minuti, per un po' di più, ma non tantissimo, per dirvi un po' come siamo arrivati a questa serata con Malik El Bay, per parlare di che cosa? Per parlare di una Svizzera fuori dagli stereotipi, una Svizzera molto innovativa. Del resto siamo a MIT, poi siamo stati anche alla Casa degli Artisti, di una Svizzera che siamo andati proprio a cercare, a studiarci vari personaggi, col consolato, con la nostra console che ci suggeriva, noi verificavamo, abbiamo lavorato insieme per creare proprio un ciclo di incontri che abbiamo appunto chiamato Meet Media Guru Special Edition Swiss, no? Proprio per scoprire, no? Un territorio che tutti quanti ovviamente conosciamo, che però devo dire ci ha sorpreso, ci ha entusiasmato con i racconti che sono stati portati nelle sale qui del MIT, con gli eventi che abbiamo creato, che adesso vi proviamo brevemente, con il tuo aiuto Sabrina, a ricostruire un po' quello che è stato tutto il percorso che abbiamo fatto, e che tipo quindi di immaginario, no? di realtà innovativa, che immagine di se stessa innovativa sta dando la Svizzera in questo momento, dentro uno scenario. Siete qui al MIT e quindi sapete che noi ci occupiamo di innovazione, di trend, tutti legati alla cultura o all'arte digitale, e con loro abbiamo esplorato proprio questi territori. Cominci tu questo racconto, proviamo a riepilogarlo, intanto che scorrono le immagini che vedete nello sfondo. Sono momenti degli incontri della Special Edition, Swiss Special Edition, che abbiamo creato con Meet Media Guru. Ok, beh, innanzitutto grazie anche a te, al MIT e a voi, il pubblico, perché un conto è voler presentare una Svizzera al di là degli stereotipi, però allo stesso tempo bisogna avere anche un pubblico e un partner che è anche disposto e pronto ad accogliere queste nuove idee e oltrepassare questi stereotipi di cui andiamo proprio stufi. Bon, abbiamo iniziato con Gilles Jobin, cioè allora forse un momento un po' più ludico della digitalizzazione, del real time, però ecco molto, molto artistico, che poi è anche un po' l'idea di Meet, giusto? Allora, siccome Meet, l'idea di Meet, hai detto bene, ma Meet segue tutta una serie di traiettorie, mettiamola così. Una traiettoria che a noi sta particolarmente a cuore, perché pensiamo che con l'arte, l'innovazione, i nuovi linguaggi, quando vengono utilizzate le nuove tecnologie, è possibile comprendere meglio la trasformazione che stiamo vivendo, no? Quindi qui a MIT molto programma viene svolto proprio sul tema arte, scienza e tecnologia. Gilles Jobin è
un guru, veramente un guru a livello riconoscimenti a livello internazionale. Con noi ha portato anche poi successivamente, la cosa bella poi è venuto a fare il suo intervento su queste arti performative, in particolare la danza, che si misura ormai con lo spazio virtuale, ma poi è tornato e l'ha fatto uno spettacolo che prima di noi aveva anche portato in altri posti europei, ma soprattutto anche al Sundance Festival. E con lui abbiamo potuto capire creativamente cosa vuol dire stare nei metaversi, nella realtà virtuale, costruire dei progetti con media performance, new media performance. Non sappiamo più neanche come definirli, se sono danza, se sono... e una volta avremmo detto eventi telematici. Ecco, lo studio di Gilles Jobin è uno degli studi più avanzati a livello sicuramente internazionale, europeo di sicuro, e quindi ci è piaciuto tantissimo questo confronto. Poi noi qui lavoriamo anche con un altro svizzero che vedo là, che è il nostro direttore regista Claudio Prati, che anche lui è una compagnia di danza, però c'è stato, l'abbiamo compagnia di danza che da tanto tempo, lavorando tra qui e Lugano, ha messo a fuoco anche lui tutta una serie di soluzioni per la danza, dove l'arte porta avanti e scopre delle nuove frontiere, dei nuovi limiti. Quindi torniamo, eravamo già in Svizzera, ci siamo tornati con Gilles Jobin, e Gilles Jobin ha aperto un filone di questi 6 incontri, perché stasera siamo al 6º incontro, Sabrina, quindi 6 incontri. Il 7° mi dicono, al 7º. 7? Perché le ho scritti vabbè, insomma, ci arriveremo incontri, poi facendo allora li costruiamo a maggior ragione. Allora, Gilles Jobin abbiamo iniziato in febbraio con lui, poi vedo Gambardella con io non andrei in ordine cronologico, ok. Sui nuovi linguaggi, arte e scienza, ok, ci mettiamo Monica Bello, ne vogliamo parlare del CNR? del CERN, sì, art al CERN, sì, di Ginevra, esatto, e che cura tutti i programmi artistici di arte, scienza e tecnologia, e ci ha portato proprio il suo punto di vista, no? Su queste evoluzioni di linguaggi, sull'impegno del centro in questa direzione, dove tra i primi al mondo hanno colto questa importanza di mettere l'artista, l'arte, la ricerca accanto nella scienza, in questo caso proprio dentro il CERN, e metterli in dialogo, esatto, sì. Dialogo, poi trovando anche delle soluzioni che portano avanti anche la ricerca scientifica, no? Esatto. E io sono molto felice, perché era tanto che volevo il CERN conoscerlo, non sono ancora andata là, però l'abbiamo fatta arrivare qui, proprio in questa sala. E poi c'è stato un altro creativo, Kevin Lee. Il cognome non è molto svizzero, però lui è svizzero. Noi siamo molto integrativi. Ecco, molto cosmopoliti, e quindi lui ci ha portato un tema molto interessante, che è il futuro del cinema, dove non era tanto andare a scoprire il futuro dello schermo cinematografico, ma scoprire queste nuove produzioni che parlano il linguaggio dei giovani, partendo dai meme di cui tutti, per arrivare a scoprire altre forme linguistiche espressive incredibili, in cui lui ha fatto degli studi, e poi lui è anche un docente, ma fa anche lavora anche al Festival del Cinema di Locarno. Assolutamente, no? Sì, proprio su queste tematiche. Tematiche, dove si vede che questi festival, anche quelli più classici, più storici, diciamo, ne prendono conto, come il Festival di Locarno, aprono i nuovi linguaggi, che non è soltanto la realtà virtuale 360 gradi, eccetera, ma sono nuove forme espressive che danno proprio il senso di come soprattutto le nuove generazioni stanno dialogando, stanno comunicando, stanno evolvendo questi linguaggi. Quindi è un osservatorio interessante questo di Lee, no? Che lui è docente a Lugano, se non mi sbaglio. Esatto, sì. Ok. Allora, con questi 3 appuntamenti, dobbiamo scoprire il 7º, noi siamo entrati in un tema che è il rapporto arte, scienza, tecnologia, nuovi linguaggi. Ed è venuta fuori, attraverso il racconto di questi personaggi, una Svizzera che non possiamo dire di aver capito tutto o di aver scoperto tutto quello, però sufficiente per capire che c'è carne al fuoco, cioè che c'è veramente un fermento di cui
insomma c'era bisogno anche in un certo senso, no? di raccontarlo forse, no? di farlo emergere. Questa è stata una tua idea, però racconta come ti è nata l'idea dell'innovation svizzera. Insieme con la mia squadra è proprio quella l'idea di oltrepassare i stereotipi. Siamo qui a pochi chilometri e come spesso i vicini o i cugini si conoscono, credono di conoscersi, invece non si conoscono. E quindi niente, portarvi anche qui a Milano una Svizzera, quella sconosciuta, quella anche un po' più lontana, la Svizzera tedesca, che lì ecco succede tantissimo, però per via della barriera linguistica, che poi al giorno d'oggi con l'inglese ce la caviamo perfettamente, ecco, non si conosceva tanto e quindi era una scelta abbastanza logica per noi. Guardo le mie colleghe, tutte lì che mi danno ragione, per cui ecco, non è che adesso ci abbiamo riflettuto o abbiamo avuto l'idea chissà che geniale, era abbastanza, cioè era lì. La voglia di raccontare. A Milano con dei partner, mi ripeto, come il MIT, non potevamo non farlo, ecco. Beh, io posso dire che i 6 o i 7 incontri, devo scoprire il settimo, i 6-7 incontri che abbiamo realizzato ci hanno veramente tratteggiato una Svizzera innovativa, talmente appassionante da dire beh andiamo avanti, ma dietro tutto questo c'è la forza e la curiosità della Sabrina Della Fior, della sua squadra, perché non è così automatico trovare che questo tema sia così di attualità, venga percepito come una necessità, no? È più facile stare nei solchi per promuovere un paese che sono ecco, l'ha detto lei, cioè, quindi l'applauso va a lei perché veramente senza questa forza anche di cercare di esplorare, di cambiare, di guardare anche in tante altre direzioni, rimaniamo tutti inchiodati appunto, lei diceva stereotipi, che per carità io sono sempre per il cioccolato svizzero, però c'è ben altro, no? Vi assicuro che è stato veramente anche un bel modo anche per me di viaggiare, per me, per la mia squadra eccetera, in questo paese. E poi ecco, io non ve l'abbiamo dati in ordine cronologico, no? Ho provato a enucleare il secondo blocco che io intitolerei nuovi sviluppi, nuove tendenze, e lì siamo andati a vedere nelle realtà più vivaci suggerite dal consolato svizzero, un po' discusse insieme eccetera, tutto quello che si stava muovendo in campo di intelligenza artificiale, Web 3 con gli annessi connessi, blockchain eccetera. Abbiamo avuto degli ospiti di tutto rispetto, da Zurigo Claudio Tessone, che ha una blockchain, sì. Con la blockchain, poi il team di Cristina Giotto Boggia sui temi sul metaverso. Puoi raccontare questo piccolo un attimo, insomma, cos'è questo metaverso svizzero che abbiamo visitato? È un bel progetto quello di... Sì, ecco, no, forse in poche parole perché sennò sì. togliamo tempo. Ma era giusto anche contestualizzare questo ultimo appuntamento. Praticamente hanno ricreato una fiera nel metaverso, invece di andare in fiera presenza fisica si fa tutto nel metaverso e in continua evoluzione diventano sempre meglio, anzi quasi quasi avremo, guardo anche qui di nuovo le mie colleghe, quasi quasi avremo aperto un ufficio del consolato generale nel metaverso, poi non ci siamo del tutto riuscite, non perché non era possibile, noi non avremmo voluto, perché insomma siamo il consolato. Però niente, ecco, una cosa con un grande potenziale, molto bella, ne vedremo di tante di belle, mi sa, in questo ambito. Che è partito dalla scommessa da un team e si è popolato, tanto da avere... No, come e che cresce proprio a vista d'occhio, che ha sempre più successo, che poi anche sviluppandolo si capisce cosa è possibile, cosa è fattibile, cosa come funziona. Presentarsi al mondo attraverso la rete. Quindi Web3, metaverso, Gambardella, ecco chi era il settimo. Il settimo è Malik, che adesso ci arriviamo. Esatto, e poi Gambardella molto particolare. Sul tema dell'intelligenza artificiale. E abbiamo già cominciato più di un anno fa a parlare con lui, a parlare di questo tema caldo, che
che veramente adesso è un tema che bisogna esplorare tutti quanti, non lasciarselo e neanche qui cadere nelle trappole dei luoghi comuni, è un pericolo, è uno shock, capirne le modalità, no? Come ha fatto Gambardella, che ci ha portato dentro lo sguardo della macchina, ci ha fatto vedere appunto come funziona, eccetera. È stato molto affascinante e ci ritorneremo ancora al Meet spesso e volentieri. E poi arriviamo a questo punto sì, è il nostro personaggio di oggi, Malik. Perché l'abbiamo messo dentro il tema nuovi sviluppi, intelligenza artificiale, Web 3, eccetera? Web 3 perché blockchain, metaverso, mancava un capitoletto che si chiama DAO e di questo... Tanto lo diciamo Malik El Bay, che viene da Zurigo, giusto? Vuoi dire tu qualcosa? È stato un suggerimento del consolato che ci ha fatto conoscere, noi non l'abbiamo mollato, no? Perché è stata dura, è stata dura. E questo ve la dice lunga di quanto ci sia, come dire, un fermento e un grande impegno, perché non è che faccia il prezioso né lui né la sua squadra, è che lavorano tantissimo. Su cosa? Su dei temi che vanno dalla blockchain a metaverso, l'abbiamo detto, questa nuova evoluzione della rete e in particolare, io dico al femminile, le DAO, la DAO, il DAO, ci dirà lui se è maschile o femminile, però è qualcosa che bisogna che vi segnate stasera, perché se non è ancora diventato un hype lo sarà a breve. Questa, due parole su di lui, poi ne parla lui, non voglio parlare io l'ho ben felice di accoglierlo, Sabrina, stasera, perché qui tutti quanti noi impariamo ogni volta che ci sono questi incontri, ma dicevo, Malik è stato, a parte una persona di grande successo, ha fondato delle start-up eccetera, che insomma tra cui un applicativo che mi ha incuriosito molto che si chiama Fantastic, che serve a gestire la casa, diciamo, le liste, la nostra vita, insomma, dal punto di vista, mi ha incuriosito e poi dopo vedrò se fammelo insegnare. E poi il Decentrum in particolare, che è un think tank che elabora scenari positivi per il futuro. Ora, ci sono 3.000 altri, dirà lui qualcosa di più, fino a che adesso vedo che è molto impegnato anche sul tema delle valute. La prima valuta comunitaria è l'EU, quindi entriamo anche sul tema delle criptovalute, delle finanze, tutto collegato, perché poi noi diamo delle parole, ma in realtà è uno scenario unico in evoluzione che punta da una parte e dall'altra, ma è come una grande... sì, un pentolone che bolle, no, sto scherzando, non voglio usare questa metafora, però è uno scenario molto ampio, molto frastagliato, ma al tempo stesso interconnesso, quindi tutto quello che accade dentro la famosa traiettoria, la traiettoria del Web 3, del nuovo web, è da assolutamente tenere sotto occhio. Abbiamo rubato troppo tempo. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? No, guarda, io mi taccio, hai detto tutto. E lo sapevo, io volevo... non No. volevo portarti noi tri. No, guarda, allora, è stato perfetto. Grazie. Allora io direi la parola a Malik, perché siete qua con lui, Malik El Bay, prego Malik, e illuminaci. Grazie mille. Buonasera signore e signori, mi chiamo Malik El Bay e è un molto piacere e onore di essere qua stasera. I will continue my talk in English because it's way more easier for me, even though I would say that it would be more beautiful in Italian. So I start with a little video at the beginning to ease the mood into the topic today, that we will be talking about DAOs. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark?
Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. So as you can see, that was an advertisement from Meta, the company that Mark Zuckerberg founded a few years ago, that brings us Facebook and WhatsApp and Instagram and whatnot. And I mean, that seems like a fantastic world where these companies bring people together, all built on open source technology, as you can see here in the World Wide Web, connecting us peer to peer with no central intermediaries and closing gaps and making sure that we can be close to our loved ones. Technology that brought us Wikipedia, shared knowledge. Everybody can contribute, everybody can consume, can shape it, and basically make knowledge accessible for everybody. That sounds like a fantastic world, right? I would say it's far away from the reality. The reality is that these big companies, these big tech companies, they control and influence this World Wide Web that was bringing us, let's say, freedom or more openness. These companies are highly centralized. It's a few people that decide how this technology that is so important is being developed, in which direction, for what. These companies mainly main data, they collect information about us. They collect all the data they can get to make our lives easier, but also to grab our attention, to keep us hooked, to influence us, to influence our elections. If you want to read more about all the dark sides of big tech, of Alphabet, Apple, and Meta, I would invite you to read our series that we published a few months ago with title Do Not Feed the Google. So a few of you might know that Google or Alphabet has a very big office in Zurich, and so far nobody took this critical position looking at this big tech company and showing us that maybe there is too much power in one organization and how to handle that. So if you want to dig deeper in this direction, I invite you to read more in this article series. Before digging into our topic, I want to share a few numbers to make you aware of how important web or the internet is. So this big number you can see here, that's a bit more than 5 billion people. That's 60% of our world population. This is how much
how many people are online 2023. So 60% of the whole planet is online. And this number here shows the average time that we are online per day. So 6 hours, 35 minutes, 25 seconds. That's more of a quarter of a whole day that we are online. So I believe it's important that we look critical at who provides us this technology and what their intent is. And basically, this is what the main topic of tonight will be. And I think I showed you where the issues lie. And personally, I do like to talk more about possibilities and solutions than pointing out problems. So we will dig a little bit deeper, show what kind of tools that the Web3 can offer us, what kind of limitations that these tools have. We'll define also the term DAO, which some of you might have heard of, some of you not. So I hope that at the end of my talk, you all will have an idea about this new structure. Basically, what we want to explore today is how we get from this kind of very centralized structures to a more decentralized or distributed structure. I would put it a bit easier what we try to achieve. So a little bit about myself. Maria gave already a fantastic introduction beforehand. I'm a trained scientist. So I used to work in the lab. Unfortunately, I'm a little bit clumsy. Or fortunately, because actually I really love where I landed. I still do experiments, but more in the digital sphere with communities and digital technologies and digital media. And Maria also introduced Decentrum, which is a think-do tank based in Zurich. We're quite young, so we turned 5 this year. And our goal is to leverage these technologies to add value in society. So that's our main goal, our vision, and why we exist as Decentrum. But again, to the primarily topic of today, it's how can we make this internet owned and controlled by the people? Because obviously, the way it is right now, it is not. And to answer this question, we can look at similar models in other industries, or we can also go back a little bit in history. So I brought a picture with me. I spent the weekend in Donat, which is in the mountains, and some of you might spend some time in the mountains. There's a lot of the Alps, right, where the cows go in summer. They're not owned by one farmer or by 2 farmers. They're basically available for all farmers in the valley. So everybody who has a farm in the valley can bring their cow up there, and they coordinate and organize the usage of this commons or common grassland in a very democratic fashion. Farmers were also the root of cooperatives, which sort of have the same idea. Let's govern our common goods together in a democratic and participative way. So really, the real peer-to-peer, if you want to say so. We can also look at railways, highways, or water constructions. This is also a public good. We need to organize it together. Usually, this is the job of the state. And thank God in our spheres that the state is a very democratic institution. So we vote and we elect people to take care
of these public goods. Some of you might have heard of Eleanor Ostrom that focused on these common or public goods. I'm sure you've already heard this strategy of the commons. Basically that if there is a commons, if there is something that is owned by no one or by everyone, there's a big problem of overuse. Now, in the digital world, or in the Web3, we have a state of abundance. And in abundance, I would argue overusage is probably not the main limited factor. So if you think about how to get to this notion of infrastructure owned by the people and controlled by the people, what is this limiting factor? What is scarce? And what should we look at in order to get to this state where we actually own the infrastructure that is so important to us? And my thesis is that what we lack is proper coordination. And this is where this notion of internet organizations would come in place. How can we organize many people without having centralized control, without having big tech coming out at the end, controlling us again? And for this we can look to the animals. I brought an image of bees. I could have brought ants as well. These animals, they're fantastic in coordinating each other and then building really complex structures that even the sum of each individual would not reach. The term used is swarm intelligence. What about us humans? Do we have swarm intelligence as well? I mean, we definitely have very impressive systems and constructs, be it the dome here in Milano, be it the pyramids, Angkor Wat, or other fantastic architecture. But I would say that compared to animals with swarm intelligence, we have rulers that sort of dictated these fantastic buildings that are still very nice to watch, so or to visit. So in a way, the ancient pyramids could be compared with Meta, Alphabet, and Amazon of today. And the question is, can we introduce something like swarm intelligence in the digital world? And these DAOs, these decentralized autonomous organizations, they at least aim at trying to introduce that into the digital world. So DAOs, there's no one definition of it yet. It's still being argued, and I will try different approaches for you to understand this idea or this concept a little bit better. So I think one way to imagine a DAO is an internet native company or internet native organization which lives actually in the internet. There's no office, there is no stuff. You coordinate via group chats, so you chat with each other. Usually they're really transparent, so you have transparent bank accounts. You see what kind of funds the organization has available to do things. And usually they work with proposals and votes. So that's one way to try to express that. Or, I mean, a second way to look at DAOs is as loosely coupled networks. So instead of these organizations that we really know by now, where you're either like part of it or not, which are really hierarchical, you have a boss, you have a CEO, and so on,
you have these networks. So DAOs usually don't know management or chief executive officers. They don't know kings, or they know core contributors, they know guardians, and they have other terms for people contributing more in these systems. There's two important notions about DAOs. So they're self-organized. There's nobody that dictates how the organization has to look like and how it works, and they're self-executing in a manner that the agreements are put in a blockchain-based smart contracts. So if votes happen, if there's proposals, they're in a way self-executing, that nobody can sort of say, okay, no, now we halt it. And they're also in a way self-executing, that even though the founders of a DAO, they decide to leave it, it will continue existing. As long that there's people that are still willing to participate and to keep shaping it. So it's a very abstract concept, as you see. And I think abstract concepts, the easiest way to grasp at them is with examples. So I brought a few examples for you. There's a KlimaDAO. The mission of KlimaDAO is to save our planet by looking after our climate. Mainly what KlimaDAO does is it buys CO2 certificates, and then it makes sure that these certificates are put in a place where actually plants are being grown. So this is KlimaDAO. It is coordinated with a token, and it's open to participate in. So each of you that thinks that's a good idea, I want to participate, you can go visit the website and start participating and contributing to this endeavor. There's another example, VitaDAO. It's based in Switzerland. VitaDAO is funding and doing research in the longevity space. So it's basically a science organization making sure that research is happening that is also then later on commercialized. Okay, so completely different company. And one more, CityDAO. That's very experimental. So the goal of CityDAO is to actually build a Web3 native city. And it's quite a big vision. The way they started CityDAO is that they sold these citizen NFTs. So there's a few people, including myself, we own one of these citizenships that enables us to participate, to discuss what should happen with the funds, in which direction the CityDAO should go. So CityDAO bought land in Wyoming, for instance, or CityDAO has stands in conferences, and all that is coordinated permissionlessly in the internet. So I gave you 3 quick examples of very different organizations and companies being a DAO. I hope that your takeaway is that it is mainly like a tool that you can use to coordinate people towards a certain goal, to coordinate resources towards a certain goal. Now, after these examples, I have a few case studies where we can dig a little bit deeper, because I'm actively shaping them or part of them in different ways. And I would like to start with no one's one. So at Decentrum in 2018, we had the fantastic idea, if there's self-executing code, let's build self-owned property. So let's build a house which is owned by a smart contract, which is owned by the house. That means at the end, the house owns itself. And we opened up that door, and we understood that this is quite complex to achieve due to different reasons. So for instance, from a legal perspective, it's quite difficult to have a house or actual property owning itself. From a technological perspective, it's quite a challenge to set up a smart contract in a way that
it assumes all issues that might happen in the future. And from a governance perspective, the question arises, and who now shapes this house? So as said, 2018, we started thinking about that idea where we see heaps of potential. Is it possible to create space that can fill up this void between public and private space that is only driven by its purpose, for instance, hosting events, or for instance, giving shelter to people, and can be taken out of these market mechanisms that we can watch at the moment? How close is it to Wohnbaugenossenschaft, like cooperatives that provide housing? Is it maybe something that these cooperatives can use to take a step into the digital world? So that was basically what we were thinking, arguing, and publishing things about in 2018-19. And we're then very happy that in a few years later, Una, Wang, and Jens picked up this idea. So Una was doing her master thesis at the at ETH in Zurich, and was fascinated by this topic. And she built this prototype here. So she materialized this very abstract idea in something that you can touch, that you can interact with. As you can see, it's a quite, let's say, simple house, which is used for meditation purposes. And I have a little video that we can watch, and I will continue giving you some insights about No One's One. So meditation, as you know, you don't need a lot of things. You need a space to sit, and that's more or less it. And that was the perfect use case of the first step, to develop the contracts that are needed, and to see where the limitations of this space are. So No One's One has a smart contract, is living in the blockchain, and you can interact with it, and you can rent the room for the time that you use it. And the idea is that it accumulates funds, and at some point maybe it needs something to be fixed. And at that point the house can call itself somebody to fix itself. It might accumulate as many funds that it will duplicate and create another No One's One. As you see, that's very, let's say, thought provocative. And at the end, also No One's One can be looked at as decentralized autonomous organization, because somebody is governing it. Somebody needs to decide in which direction it is moving forward. And this happens in a very democratic fashion. Now, as said, the prototype was built. The question arises, what is next? So currently we have people owning land, people buying houses, and people seeing that in their area there's a lot of little sheds not being used, that all think about taking this concept and implementing it in their surroundings. Personally, I believe that there's not one No One's One. There will be different implementations of it. If you want to interact with the house, it will be in Basel in the Heck, starting September for a few weeks, so we can actually go touch it and maybe meditate a little bit in No One's One. So I said No One's One is a house owning itself. It lives in the blockchain, and since it lives in the blockchain, it has an account, right? In the blockchain, you have wallets. You don't have email addresses like in Web 1. You have wallets or accounts, and before SAFE came into existence, there was
accounts owned only by individuals. So I have the private key of my account, of my wallet. I can open it up with my private key, and it's basically my wallet as it would be in my pocket. If I now lose my private key, then I lose everything that I have in my wallet. If somebody steals my private key, he gets everything that is in my wallet. And obviously this is not the best way to go about accounts. So SAFE provides smart accounts. What do smart accounts mean? So instead of one person owning one wallet, it's actually again a program that coordinates or that makes sure who or how you interact with your account. A simple explanation or a simple example could be that you say, my wallet is not owned by my key, but it's owned by 5 keys, and such that something happened, I need at least 3 signatures. So if you want to make an example here, if a wallet is a bank account, that's a company account, the multi-signature wallet. But it doesn't stop there. Since it's a program, you can program in it whatever you want. So you can program that these 5 addresses can interact with my wallet, but they have spending limits. If they spend more than 1,000 a day, it stops. Or you can give one of the experts that you have in your field, you can give them the right to stop transactions if they think they're fishy. Or even you can say, to recover my account, if these 5 people bring each their piece together, they can open it up. So this is infrastructure, and it's critical infrastructure in the Web3, currently holding a little bit above 60 billion in assets. And this is also the way SAFE is designed as an organization. So when SAFE was spun out of the previous organization was part of, the idea was really that it is an ecosystem, because what they develop in the core is best used by a lot of different organizations for different use cases. And it wouldn't make sense that SAFE does all of them. And also what SAFE is doing should not be controlled by the team or by the board, but rather by the ecosystem. So it's really about a community-driven infrastructure. SAFE, by the way, is also a Swiss-based foundation, as are a few of the bigger Web3 companies or organizations that we know. So let's look into these efforts of SAFE DAO, which is now, after the house, really more tangible from my perspective. So a bit less than a year ago, they officially announced that they are launching the SAFE DAO, and they issued the SAFE token. So the DAO is organized or coordinated with this token, and you could get a handoff by being part of the team. So team members got some SAFE tokens, investors got some SAFE tokens, but also people that do important work in the ecosystem, so-called SAFE guardians. And then last but not least, all previous users. So SAFE was the infrastructure, this multi-signature wallet, this smart account, was already live before they spun out the company, and they could give these tokens to coordinate and decide in which direction SAFE should go to their users. So my role is a SAFE guardian, and I was also SAFE user, so I have basically made both hats on when it comes to SAFE. Now, as said, it's a Swiss-based foundation, where when the team does work, this is the foundation, the organization that does the contract with the team. It's where all the investment money is held to do the development, and the whole trademark and copyrights and so on are in the foundation. And on the other hand, you have the SAFE token. The SAFE token is being used
with a delegation principle to enact so-called regulations, which then will even regulate the foundation. And until now we had 5 of these so-called safe improvement proposals being done, and you see that the participation is with around a little bit more than 10%, quite high. If you think about that, this is like 5 times that we voted about things since September. And it's also quite high if you think about that more of half of these safe tokens, they're not even distributed yet, right? So this is a recent election, which is actually currently going on. As you can see, there's different options. Basically, we are voting now for a grants council. Beforehand, we voted on a proposal which gave sort of the frame for grants being issued. So SAFE issues grants outside of their team, such that people can work in the ecosystem. And to govern this, we now are voting on a council here. So the vote is still ongoing. I already gave my vote, and as you can see, I don't know who of you is part of a stock corporation or owns shares somewhere. I think we are quite familiar with this voting process. We're familiar in a sense of that there's once a year the General Assembly, and then there's a lot of topics that we vote on, right? And basically, one of the challenges that we have in stock corporations and also in DAO's governing infrastructure is that there are these so-called whales. So in Web3 world, it's the whales. These whales, they hold a lot of tokens. And the issue with whales is that they, at the end, have a very big say compared to people that have only a little bit of the tokens or a little bit of the shares, if you want to go back to the classical world. Maybe to finish this analogy with the stock corporation. So the DAO that you saw before is very similar in terms of dynamics, but way more agile. It's way more participatory. So it's not once a year on something that I don't really care, but it's like on a monthly basis, more or less. If I want, I can sort of shape that. And even like everybody here in the audience can submit such an improvement proposal. It's open for everyone. You don't even need to hold the SAFE token to do that. But still, like you see the challenges that we have in the, let's say, the actual world at the moment. We also have them in Web3. And the question is, can we balance this a little bit? So on one side, we have this whales voting, this if I'm invested, I have more to say. On the other hand, we have this democratic voting, this one person, one vote governance schemes. I'm not saying that one is better than the other. They all have their purpose. Makes a lot of sense if somebody invests a lot into something that he has more to say. But especially if it's about coordinating infrastructure, we need to find, or at least we need to have the options to have democratic voting in the internet, if you ask me. There's also the term of quadratic voting, which is basically trying to take the best of both worlds and mixing this. Now, if we want to have one person, one vote, or democratic voting, what we need is digital personhood. So we need a proof that this wallet address, which you can imagine as an email address, that this belongs actually to a human being, and not this human being is smart and created 100 of them. That's quite a challenging problem, especially if you want to solve it in a permissionless manner. So let's say the easiest but not permissionless manner to solve that is if you have your identity card, right? And then maybe some of you did that already online. So you show your identity card, you show your face, and somebody does this KYC process, know your customer. They verify that this identity
is actually you and that it's a state-issued identity card. The problem here is that still we have more than 1 billion people, they don't have an identity card. They're still humans. And another issue is if I don't want to share my identity, I don't get access. So this permissionless digital personhood is quite a difficult problem that we try to tackle with Encounter. So Encounter is a Kusama common good parachain. Kusama is one of these Web3 ecosystems. And the goal of Encounter is to bring democracy and more inclusivity in this Web3 world, to exactly tackle what we started off at the beginning. So can we manage and own this infrastructure together in a peer-to-peer manner? The way that Encounter does that is by providing this proof of personhood and universal basic income. So the idea of universal basic income in the context of Encounter is that every human being on this planet should have access to our digital infrastructure, should also have access to this newly created financial infrastructure, but it doesn't stop there. Every human being should have enough means to be able to interact in a meaningful way. So this is what we try to achieve with Kusama, and the way we do it is that we have basically tools that can be used by communities to create their own local currencies, which they issue as basic income on a regular basis. Now, as said before, if this is permissionless, so everybody can participate, how can we make sure that there's not a smart person that comes up with 100 accounts and claims this basic income 100 times? Because that's not what we want to achieve. And here we have a very simple idea. We as humans, we're physical beings. And as physical beings, we can't be in one place at the same time. So if I'm standing here, I can't be at the same time outside. And this is basically exactly how the Encounter protocol works. As community, you agree on that you meet on a regular basis. At the moment, that's all 10 days. You get assigned to a random location that's hyper-local. So at the moment, we have communities in Zurich and Green Bay and so on. But in Zurich, that is one district in Zurich where you get assigned on. And then you need to show up there very punctual. And once you're there, there's like a random other 10 people, and you attest each other to humanity. So basically, you check this as a human being. You don't ask them about their name. You don't ask them if they have a permit or not. You don't ask them if they are allowed to be in Zurich. You just check if they're human. Once this is done, and that's a process of like a minute or two, these attestations are sent to the protocol, and the protocol actually creates new currency, which is then distributed to all people that attended. Very simple concept, which we are now testing a bit more than a year. In this time, we created communally about 40,000 LOI. This is how this community currency is called. In Zurich, we agreed with the roughly 25 businesses that 1 LOI is 1 Swiss franc. So they really accept it at parity. We have roughly 1,000 or a bit more than 1,000 people actually interacting with our systems. And in this 1 year, we learned quite a lot about how to establish such a local currency, where the pain points are, and how we can enable people outside of Zurich to use our technology. Because at the end, let's face it, not enough money is not the main issue that we have in Zurich. This might be this might be the case in other places on this world. As said, we have a community live in Green Bay in the US. There was one live in Kigali, and there's like other ones coming up around the globe. For instance, in Dar es Salaam, Tanzania, they're creating a community called Nyota, which is basically star in Swahili. And it's here again, if you go back to this loosely coupled network, yes, there's the core team. But
communities have all decision power when it comes to their local implementation for the currency. So they decide all the parameters, the names, they build up the community and so on. Here are a few impressions that you can see how this looks like. So you can see that there's a few pictures with me, a screenshot in it. This is people in Zurich actually creating this currency together. And then the other one is the teams outside of Zurich launching their own token. So to summarize what Encounter does, it's basically really facilitating democracy in this Web3 world by doing something actually a little bit strange if we think about digital worlds. It brings us together in the real world. So I have one more little topic to touch, and then I will be at the end of my small input here, and that's DAO Swiss. As said, like, this talk is exploring also decentralized autonomous organizations, and a few weeks ago we founded actually this association in Switzerland. DAO Swiss is an umbrella association for DAOs in Switzerland, and as umbrella association it has to be a DAO itself. Now, why did we create that? There's still a lot of question marks. As said, there's no clear definition of what the DAO is. On a regulatory side, we still have a lot of questions open. When it comes to governance and organization, there's a lot of know-how that has or can be transferred within this community to make this new organizational form the success it can be to have a global impact. With DAO Swiss, we focus Switzerland mainly, which is quite good because, as said, we are home for a lot of very important Web3 projects. And I think that would be the last DAO that I quickly introduce. And with that, I thank you very much for your attention. And if there's questions left, I'm happy to answer them. Ci orientiamo. Grazie Malik. Grazie. Thank you very much. C'è un'intensità di concetti. Io non so se qui tutti siete esperti, qualche persona esperta lo so, ma se abbiamo capito che mondo si sta delineando. So che ci sono degli esperti e quindi sto zitta con loro. Però mi chiedo, dentro il Web 3 avete capito dove stiamo andando con questo Web 3? Allora adesso è il momento delle vostre domande, perché lui è stato bravissimo, ci ha portato dentro queste logiche del Web 3 dove il tema number one è la decentralizzazione e lì si sono spalancate le porte. Poi ci ha fatto vedere questo concetto di decentralizzazione portato su queste organizzazioni autonome che stanno trovando dei modelli in rete su un Web 3 che è decentralizzato, basato su blockchain, ok? Quindi siamo su un altro capitolo dell'evoluzione della rete e ci ha portato con blockchain e con queste DAO, ripeto, non sono ancora hype, ma lo saranno presto, perché si stanno costruendo dei modelli di autogovernance e di gestione di cose complesse che vanno dalle cose più divertenti, la casa per meditare, cofinanziata, cogestita, no? Ho capito bene? Sì, sì. Okay. No, io riassumo per voi, ma in realtà riassumo per me, per capire se la mia mappa funziona, la mia mappa cerebrale. E fino a cose molto complesse per entrare dentro meccanismi di finanza. Il payoff che leggevo in fondo, no? Era monete di persone per le persone, quindi no? C'era questo payoff interessante, quindi questi meccanismi di tipo finanziario che si stanno sperimentando dentro questo grande mondo che è rappresentato da appunto questa definizione di Web 3, blockchain, eccetera. A me è interessato
per capire come piano piano c'è un mondo virtuale, io sintetizzo, un mondo virtuale, un mondo online, un mondo fatto comunque di persone che operano in maniera decentralizzata, in maniera collaborativa, con modelli che non corrispondono ai modelli che sono stati sperimentati nella vita reale, se non lontanamente, il modello della democrazia, per poi ricadere nella vita reale. E questo è il passaggio che dovremmo tenere d'occhio, perché questi non esperimenti, questa realtà, io ho questa impressione che si sta sviluppando così rapidamente. Io ho cominciato a sentir parlare di DAO non tanto tempo fa, più di un anno fa, e mi è venuta una folgorazione, ma non ci sono ancora arrivata al modello che vorrei applicare nella mia vita reale, ma sto cercando di capirne di più. E quindi è interessante quanto tutto questo poi tenderà ad amalgamare vita reale, vita online, vita digitale e vita reale, con delle ripercussioni di modelli, di governance in particolare, anche nella vita reale. Io sono pronta a scommettere, ci piacerebbe tornare qui con voi fra 2 anni per tornare a parlare di questo. Allora, come spesso accade per Meet, e chi ci segue, vedo qui Giacomo, da anni, e grazie al contributo di personaggi come Malik e tanti altri che sono venuti, a noi ci piace guardare un attimo dove si sta sviluppando altro, al di là degli hype che lanciano i media, eccetera, perché questa vita virtuale, fisica, sta avendo veramente un'accelerazione, e poi insomma mi piacerebbe tornarci ancora. Ora, io ho provato a sintetizzare, perché tutta questa parte finale di finanza, non essendo io, non ho nessun stock option, non ho queste cose nella finanza reale, che è già virtuale pure quella per quanto mi riguarda, figuriamoci. Però voglio dire, non possiamo mettere da parte ora questi processi, dobbiamo veramente provare a capire quantomeno a grandi linee quello che sta succedendo, per non trovarci poi completamente... Poi io lo trovo anche affascinante, perché questi modelli auto-organizzativi, autogovernativi, portati e applicati nella vita reale, forse ci aiutano anche a gestire delle situazioni complesse in una maniera diversa. Ma occorre, come spesso abbiamo detto a tante edizioni di Meet e Media Guru, un cambiamento di marcia, un modo diverso di ragionare, una cultura diversa. E, insomma, per me queste serate come queste sono molto preziose. Adesso volevo sentire voi, se ci sono qualche punto che vorreste approfondire, o quantomeno aiutarmi a far emergere come temi di dibattito, perché non finisce qui con questa sera, neanche con Malik finisce stasera, perché questi innovatori ce li portiamo avanti in qualche modo anche per sviluppare il lavoro a Meet. Prego. Scusate, forse ho ripreso un po' troppo il microfono io, ma sentivo il bisogno di capire insieme a voi. C'era un signore che lì voleva dire qualcosa. Qualcuno interviene? Web 3? Ok, vai. Grazie, faccio in inglese così magari più easy. Yeah, thank you. Since we're here and probably let's maybe have a show of hands, how many are involved in Web3 from the audience? Ecco. Okay, so. Okay, fantastic. Yeah. Okay, so let's, it's very rare that we have... How many? Contiamo? No, senza problemi, perché tanto qui al Meet ci potete ancora bombardare in questo. Impressive, yeah. Ok. So, date un bello spunto. Since we're the minority, so why should people also outside of Web3 start thinking about DAOs? Why now? Why? Perché adesso? Yeah, I think Maria gave a good explanation of that. It's important to understand what is happening around us, because it's up to us to shape it in a way that we want to see it and have it. I think I presented a quite utopian
model of what DAOs can be. It can be very dystopian as well. So it needs us to participate and to shape and also to discuss, to find our ways that most of us agree on, such that we can live in a digital world that is actually also made and owned by us. So I think that's why I would invite people to look at these models of DAOs and start participating in it. Sì. Mi sembra che abbia... Sì, prego. Hi. So, as you mentioned, utopia as a theme, and is indeed quite accurate. Is there any experiment related to politics, with in politics, like some kind of DAO that is so? It's a very good question. So I know for a fact that there's a party in Switzerland that thinks about transferring their party into a DAO, in a sense of really fueling it with these tools that the new technologies give us. Obviously, e-voting is a big topic in Switzerland and I believe around the world as well, which could be considered partially as DAO. What we can observe is that DAOs are still highly experimental. Our government is not, and I'm thankful that it's not. So I believe it will take some time that we see these models there. For instance, also something that we were talking about for a long time is this notion of liquid democracy. So basically I delegate my vote to somebody that has this expertise, and once I think I'm expert enough, I can either vote for myself or become the expert, and it's basically not the way Parliament works at the moment. So at the moment I vote my representative, and he's there for the 4 years, and even though he doesn't know anything about farming, he will still be there and discuss this topic. Whereas for farming, there might be a farmer coming in. And I showed you SafeDAO with this delegation process. They actually, it's already live like that. So people delegate to certain people, and if they think, hey, they voted not the way they would have voted, you can come and overturn the votes. And this is what is possible with this tool set. Democracy, as we know it, is still far away from that. I believe strongly that we can close the gap. And to add on, something that we are discussing within Cointer a lot is if we should only fuel democracy in Web3, or if we can even try to bring this message of democracy into areas which I would say this culture is not very known yet. And then outside of governing the internet or digital world infrastructure, but actually govern their community lives. Thank you. Yes. Thank you very much for your contribution, I think. I have learned something, I've clarified something that is, you said a couple of times that DAOs is not yet a definition, probably will not be. And on one side, I like it very much because it's opening up this idea that is not trying to replicate an existing model and to bring it into the digital world. That is what somebody is doing by making this kind of fake DAOs that are organizations that are organized. But on the other side, my other question is that when I have been involved in a couple of these situations, the critical point is how you find a sustainable mechanism for generating value, economical value, I mean. So in which from the initial enthusiasm of people that have an idea, that are coming together, are dedicating a lot of time without being paid or for free, because then typically there is a grow, and then something happens and magically participated to a couple of these experiences in which they sooner or later disappear or the energy goes down. So I was seeing in some of the examples the link to external
stakeholders or financial or support. So how much is important the economical dimension? So let's put it on the ground. That is sometimes like the key point, but also the critical point. Also, you were mentioning the whales. The whales is not only about voting, but is also about investing, for getting maybe crypto back and whatever, and then maybe leaving a project aside, and the other people that were believing in it find themselves maybe without any strong support. So, what is your experience? In your experience, what is your take on how to create this economical sustainability of a DAO? Thank you very much. It's a great question. I can't give a general answer to that. As said before, DAOs is a framework, is a tool. So certain DAOs need external funding. Others are here just for fun. So you just meet with people online and you do something interesting. Other DAOs are creating art, which then again gets sold, which then funds these DAOs massively, as you can't even imagine beforehand. What I think is, though, very important to, general answer not possible, that specifically really ask this question, because as we know, economics can tell a lot about certain organizations. And I can only bring examples that I also showed before. So if we think about infrastructure like railway or highways, we have models again that we used on how to finance them. So either it's taxes from the citizens, which is sort of indirect, or it's direct with fee payments. So this is how we do that. The challenge with the common goods is as well that once you build them with investors that want a return on invest outside of sort of strengthening the ecosystem, you might go down a path which is not fruitful and helpful, neither for your organization nor for our world. So it would make sense to be very careful from my perspective about privatizing all kind of public goods. So all infrastructure, if it's privatized, I think it might have some good with it because of the competition, but it also might just create lousy infrastructure, which is then mainly maintained to generate profit and not value. So I'm sorry, I can't give you a general answer to that other than to really watch, to consider the economic part as part of your organization and give it enough attention. I've been multiple times at that spot where you're with a lot of enthusiasm and energy, and at some point it's okay, and now how can we continue, because we also need to pay rent and put food on the table. Thank you. Giacomo, vuoi dire qualcosa? C'è da pensare. Ma parlando di città, no? Non, un momento. Sì, non a livello solo digitale. Sì. Sì, so, I'm good. Ecco, ma parlando di città, sta roba qui, il DAO, ci risolve Losanna, Parigi, dato che hai detto un po' di utopia, democrazia, finanza, è una risposta alle nuove generazioni, alle loro need, e ci risolve Parigi e Losanna? Che in questo caso mi interessa un casino. Thank you very much. I was thinking about I don't know if DAOs. Yes, definitely. I don't know if DAOs can solve that. I think that the issue, I started with that. There is too much power with not enough people. This is the main issue. And even looking at a DAO, you need to
keep asking these questions, because our world works like that. So we need actively to sort of make sure that the power is redistributed. Otherwise, we'll just naturally end up where we've been before. And I believe what we see with the riots, it will keep going. And we had that multiple times with Occupy Wall Street, if you want to put it in the financial sector. And this time it's okay. It was lit by police brutality, but it's the same story. It's people not being included and a big wealth gap. I think we need to be very careful to give the answer to a technology. I think this is like, technology can help, it's a tool. It can also be used, and that was the previous questions, why should we participate? It can also be used to replicate or even make the systems that we have at the moment even worse. So DAOs can be an answer to that, but DAOs can be also a reason for more of where this comes, because as said, like, it is a wide corridor we are moving in. Yeah, because as a tool, it reminds me 1848 we responded with constitution. Yes. A tool, a written constitution. Could be DAO the answer to nowadays. Could be. It depends. I said not necessarily evil at that point, because it's perfect. But what you said is that in 1848 we introduced the Constitution, which relies on one person, one vote. If we look at DAOs, this is not the case yet. It's still being, or not the case for all the DAOs. It's been experimented with. It's been experimented with hybrids, which might be even, let's say, for infrastructure tracking, the best of both. So personally, I'm quite optimistic. I don't believe people when they stand in front of me and they say, this technology will solve all the pains that we have in our world. So I'm not going to be the person telling you that DAOs will solve everything. I think they have a great potential. I'm really drawn to it because of this even global potential. Can they solve the issues that you're explaining? Yes. Do they have to solve it, or do they have to solve it? No. Can we end up in an even worse world? This is possible. Yes. Thank you. Grazie. Ancora una. Arriva. Posso in italiano. Innanzitutto complimenti, ma mi sembra che ci sia un problema di... Un minuto. It's good. Thank you. Un problema di digital divide non da poco col DAO, nel senso che per spiegare il DAO devi spiegare gli smart contracts, per spiegare gli smart contracts devi spiegare la blockchain, e già lì ne hai persi 3/4 delle persone che ti ascoltano. Non me ne Infine c'è un problema filosofico, diciamo più astratto, che è un concetto nuovo da spiegare alle persone, in cui devono astrarre, che non ha a che fare con la loro vita concreta, di cui non puoi fare esempi concreti. Questo non è poco. Se poi vuoi arrivare a applicarlo a una vita sociale per risolvere un problema di un quartiere, di una zona, devi spiegargli un concetto che non hanno, con delle basi culturali, tecnologiche che forse non hanno, e forse l'ostacolo maggiore di tutta questa interessantissima cosa. Guarda, cioè, non era una critica, era solo per capire spiegarlo al primo che passa qua fuori, non a gente che è venuta perché... Ma io infatti sono molto contenta, scusa. Certo, sono molto contenta, perché ero già partita con l'idea che MIT deve mettere testa anche su questi temi qua. Sono molto contenta perché pensavo di andarmene in pensione, invece non ci vado. E quindi no, perché mi sembrava di aver capito tutto del mondo digitale e sono stata catapultata. Allora, il tema degli NFT quando è esploso, lasciamo perdere come è esploso, eccetera, però ha creato un poco disorientamento, perché tu sei concentrato sul facile guadagno, però esatto. No, ma in realtà noi, quello che mi affascinava di questa questione del Web 3 è tutta questa ricchezza, questa articolazione,
avendo io vissuto la prima fase, che era quella del web 1, del web 2, eccetera, con tutte le promesse, soprattutto quello del web 1, no? Della democratizzazione, dell'apertura ai laboratori, tutti gli aspetti ideologici e utopici, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto in che mani, come stiamo. Qui si apre un altro spiraglio con questa storia del web 3 decentralizzato, con le regole di trasparenza, eccetera, eccetera, che è molto affascinante. E poi quello che trovo che sia affascinante è che c'è una sperimentazione pazzesca, perché io sono partita un anno fa, un pochino di più di un anno fa, perché è nel 2016 che ho incontrato Ethereum, e dicevo io devo portare la blockchain a Milano, facevo Mitte Media Guru nomade in giro per Milano e avevo parlato col suo fondatore, ho cercato di portarla a Milano nel 2016, non ce l'ho fatta, però era già chiaro allora che questa storia della blockchain non si fermava. Ora il tema vero è quello che tu dici, c'è un digital divide culturale, non è tanto quello tecnologico che alla fine si può anche arrivare a capire, è proprio un approccio culturale, no? Che manca a tanti di noi, me comprese. Guardate, io sono una che ha visto il digitale agli inizi degli anni '80 e dicevo il mondo sarà digitale, lo dicevo già agli inizi degli anni '80. Però, sì, mi spiace, ho l'età che ho, però, però è così. E ora mi trovo con questo capitolo nuovo che va in una maniera velocissima, e non è l'episodio degli NFT e basta, è tutto questo meccanismo super creativo, super elastico, inventivo, c'è una potenzialità enorme in quello che sta, e io ne vedo, nel mio punto di vista, il mio piccolo, dei riflessi straordinari anche nella vita reale. Cominciano, allora a noi piace a MIT cogliere i segnali, quelli che dicevamo sono segnali deboli destinati a diventare forti. Stasera siamo qui tra di noi a parlare di questa questione DAO, abbiamo visto siamo 5 o 6 che forse sono già entrati un po' nella blockchain, no? Il digital divide culturale è ancora molto forte. Perché torno a perché sono contenta? Perché adesso partirà una raffica di programma qua dentro sul web 3, su blockchain, su DAO, ma anche su tutto il tema della DAO e l'arte. L'altra settimana o 2 settimane fa è venuta Primavera De Filippi, che è una delle massime esperte, avvocati delle DAO, degli NFT, insomma abbiamo tanto da scoprire. E a me poi, ve lo dico in sintesi, mi piacerebbe che MIT diventasse una DAO. E l'ho detto a lui, ho detto io voglio lavorare con lui, voglio lavorare su questo tema di una comunità che risponde, sta dentro queste logiche, ci mette le mani, proviamo tutti insieme a crescere intorno a un progetto che ancora non ho fatto, ma ce l'ho qua, e quindi io quando afferro una cosa non la mollo. Vediamo dove arriviamo. Sono d'accordo con te, il tema è quello, non è colpa di nessuno, non è un problema di colpevolizzare nessuno, è che c'è un mondo che sta andando a una velocità straordinaria. Noi abbiamo avuto pochi strumenti, se vogliamo, tutti quanti noi qui, ma non solo noi qui, in generale in Italia, ma questa è una storia che vi racconto un'altra volta, perché dagli anni '80 ormai sto perdendo la voce, però possiamo fare ancora tanto e bisogna metterci testa, mani, pensiero. Io trovo che sia non un'avventura, una realtà appassionante, e in questi tempi trovare qualcosa che ti appassiona ce ne vuole. Quindi scusa, prego. Voleva dire qualcosa. Non so se vi ho confuso di più, ma preparatevi. I think it was very helpful, and your comments nail it. I think I have just one additional comment to that. So, or two. First of all, who of you drives a car? Tutti. Who of you knows how a car exactly works? Nobody. Sì. So cars are really old technology. We don't talk about them anymore. There's a famous quote: as long as you still talk about the technology, you can see it is not integrated in the fabric of our everyday lives. We even don't talk about the internet anymore. It's super clear. Shoot me a message. Yes. I would argue that when cars came up, you would say, I want a better horse.
Yeah, you would say, and you would want to say, I don't want a car, I want a better horse or a faster horse. You don't want the car. So we have the similar thing. Where I agree a lot with you is this issue of digital divide. And this is something that each of us can solve with their peers and friends and just talk and introduce and show. And this is something that we also really do a lot with Decentrum. So we have a lot of workshops and invite people to experience these new phenomena and then talk about it, because they're changing fast and we need to transfer the knowledge to as many people as possible. Yeah. Guardate, grazie Malik. Grazie a te. Allora, è uno dei meet media guru più intensi che abbiamo realizzato a partire dal 2005. Però mi fa molto piacere aver condiviso questa serata con voi. Devo veramente tanto a Sabrina Della Fiore e a tutta la sua squadra, Sandra, eccetera, e alle altre colleghe. Devo veramente tanto per averci aiutato anche noi a trovare delle piste nuove che ci lasciano il segno, e ti assicuro che questi segni si svilupperanno ancora di più. Conto sul vostro aiuto, sulle vostre idee, sulla partecipazione, e Meet può essere uno spazio ancora fisico, io sono proprio controtendenza sempre, no? Fisico, che ci può aiutare a entrare dentro questo mondo virtuale, digitale, eccetera, che si intreccerà sempre di più con la nostra vita, città comprese. Grazie. Grazie Mario. Grazie tanto. Grazie mille.